Το Twitch τελευταία άνοιξε πόλεμο με την Ινδία. Και με αυτό εννοώ φυσικά ότι είπε «OK, μποτάκια τέρμα». Βγήκε ο Gunner CEO της πλατφόρμας και έφερε κάποιες αλλαγές στον κώδικα που τα ανιχνεύουν φαντάζομαι. Και μετά άρχισε να ραπάρει. Where you going? Where you at? I'm going strong. See you later, I'll see you that. See you where, no matter what. What you doing out here in New York? I'm just walking by, you see. I'm the CEO of Twitch. Δεν ξέρω τι παίζει με αυτόν τον άνθρωπο, αλήθεια. Αφού έγινε όλο αυτό, μερικών τα νούμερα έπεσαν κατακόρυφα. Και ξέρω ότι σκέφτεστε, θα φτάσω εκεί. Συγκεκριμένα, κανάλια όπως η Μοίρα, η οποία δεν είχε ούτε ένα άτομο να γράφει στο chat. And all the channel has done for this time, pretty much exclusively, is run 24/7 reruns of old streams, yet somehow manages to maintain 2,000 viewers throughout the entire duration of it. Then, the day that Twitch bot smiting comes into effect, it goes from 2,000 then down to 1,500, and then the bot detection, I guess, must have kicked into fucking turbo drive. They went Wumbo style, and now she's sitting at 100 to 200, pretty much overnight. Άλλα κανάλια όπως του Tectone έπεσαν στο μισό. Ο Asmongold έχασε περίπου 20.000 άτομα. Ο ίδιος είπε πως ναι, μάλλον ήταν μποταρισμένος. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι κάποιος ας πούμε πλήρωνε για να μποτάρει έναν άκυρο στο ίντερνετ. Τι να πω ρε φίλε, μερικοί έχουν χρήματα για πέταμα, ξεκάθαρα. Επίσης είπε πως το να αφαιρεθούν τα μποτάκια είναι καλύτερο για όλους. Που συμφωνώ, δεν ευνοεί κανέναν να υπάρχει ψεύτικο engagement. Ο Moist Critical είχε μια καλή θεωρία πως οι εταιρείες που έφτιαξαν οι streamers, όπως παράδειγμα η OTK που έχει μέσα τον Asmongold και τον Miskif, ίσως πληρώνουν για τα bots. Για να φαίνεται πως είναι καλύτεροι από άλλους ας πούμε. Did the streamer know? Like, were they guilty of paying for the service themselves? Or was it like an org they were affiliated with? Because according to a lot of the data, all of which is public by the way, you can see all of the viewer numbers post and pre-purge. All of this is public, so you can see a lot of streamers that are affiliated with an org like OTK is the big one everyone's talked about. But not just OTK, there were other orgs coming under fire as well, namely FaZe was another one that people had a lot of question marks over their head with because a lot of the streamers affiliated with FaZe also took huge drastic drops in their viewership during this purge. So the speculation is that these orgs are boosting the numbers of some of the streamers under their umbrella because by having more successful streamers under their brand, it's good for the brand. Άτομα όπως ο Neon κρύφτηκαν όταν το έμαθαν αυτό. Ο Χεσταράς πέταξε Βιετνάμ και καλά για streaming και ενώ είπε πως θα ανοίξει δεν άνοιξε γιατί φοβήθηκε ότι θα έχει τους μισούς viewers. Ο Χασάν γενικά χάρηκε που οι δεξιοί streamers έχουν λιγότερα views, μιλώντας για τον Asmongold και τον Tectone, και για να είμαι δίκαιος δεν φαίνεται πως ο Χασάν είχε διαφορές στο viewership του. Αλλά καλά, αυτοί οι τρεις μαλώνουν καθημερινά, δεν είναι καινούριο αυτό. Βασικά τι τρεις, Ethan, Destiny, όλοι εναντίον όλων είναι η φάση. Just a lot of people who are invested in right-wing commentary. That's what I thought. And I think I was a little wrong about that. I think that there is an organic audience for right-wing commentary. It's just not as big as I thought it was, at least on this platform. I mean, one of the biggest like cuts adjusted to their viewership is like Tectone, Asmongold's second in command. He's had a big cut as well. I believe he went from like what did he go from? Sully Gnome. Thank God you were wrong. Yeah, I placed a lot of emphasis on like organic viewership. I thought it was like real. And I thought it was and the reason yeah, he went from like 5k or he went from like 5k viewers to as soon as the bots went down to 1k, 1.5k to 2k. Why would you ever think anything the right wing is doing is real? I look at these numbers as a content creator because I'm matching the political shift happening in the environment that I exist in real time. Τώρα αυτό που λέει είναι λίγο fail γιατί οι άλλοι στριμάρουν σε όλες τις πλατφόρμες, όπως Kik ας πούμε. Οπότε δεν ξέρω αν ισχύουν τα λόγια του. Βέβαια και το Kik έχει πολλά μποτάκια εδώ που τα λέμε. Ο Asmongold μετά του απάντησε. And I thought it was, and the reason, yeah, he went from like 5k or he went from like 5k viewers to as soon as the bots went down to 1k, 1.5k to 2k.
Why? Why do you do this? Nobody asked you to do this. Ο XQC που είχε μπιφάρει με τον Kai Cenat γιατί έλεγε χρησιμοποιεί μποτάκια, επίσης είχε κάτι να πει πάνω στο θέμα. Yo, this goes to your age, this goes to Lacey, this goes to fucking Ron and Kai. Nobody cares about the Clip Farm clankers. They have no weight, they have no power, they're dumb. People that comment on their shit are dumb, they're clankers. They don't watch streams, they don't consume content. They don't do nothing for nobody. Okay? You don't have to explain it or sit on business about no guys, I'm not. Who are you talking to? You're talking to clankers. These are wireback clankers, buddy. Why are you guys even talking to these guys? They don't even exist. Never said these guys are AI. Πήγα να δω τι κάνει ο αγαπημένος μας streamer Αντίληψη. Ήταν τελικά μπότερ ή όχι? Δύσκολο να πούμε. Βλέπω κάτι 800, μετά ενδιάμεσα είχε 500, ξανά 800. Όταν άρχισε να γίνεται αυτό πήγε 447 και 342. Max viewers 342, Αντίληψη ρε φίλε. Και τέλος 1K και 900. Το καλύτερό του εδώ και 15 μέρες. Αν και θα φτάσω στο γιατί ίσως να είχε αυτό το 900 και το 1000. Από ό,τι λέει ένα άρθρο του Dexerto, το Twitch έχασε το 1/4 όλων του των viewer. Με άλλα λόγια, σχεδόν το 1/4 ήταν μποτάκια. Το Dead Internet Theory αρχίζει να μοιάζει όλο και πιο αληθινό μέρα με τη μέρα, το ορκίζομαι ρε. Και αυτό πάει πολύ βαθιά, ας πούμε. Μερικοί sponsors λένε βάζαν μποτάκια σε streamers για να καφιούνται μετά πως είναι partnered με τον χ streamer που είναι πολύ μεγάλος και τρανός. Από ό,τι φαίνεται όμως ανέρεσαν την επιλογή τους αυτοί μόλις έμαθαν ότι έχασαν τόσους viewers. Είτε αυτό είτε οι εταιρείες botting βρήκαν τρόπους να το παρακάμψουν. Γιατί μερικοί κάναν έρευνα και είδαν ότι οι streamers επανήλθαν στα κανονικά τους. Γι' αυτό δεν ξέρω κιόλας για τον Αντίληψη ρε φίλε, γιατί μου φαίνεται περίεργο να πηγαίνεις από 350 max viewers σε 1000. Δεν ξέρω, εσείς τι πιστεύετε, ποια είναι η γνώμη σας? Το να χάνεις το 24% όλων των viewers σημαίνει πως χάνεις και πολλά λεφτά, έτσι. Πολλά λεφτά. 24% λιγότερα έσοδα γιατί δεν θα παίξει διαφήμιση στο μποτάκι. Άσε που οι διαφημιστές θα πληρώσουν λιγότερο λογικά τώρα που έμαθαν πως το 1/4 που τις έβλεπε ήταν μποτάκια. Και δεν μπορείς να πεις ότι φταίνε κιόλας, σου λέει τζάμπα θα πληρώνω. Όπως όλοι ξέρουμε, το Twitch βάζει μέσα την Amazon κάθε χρόνο. Φέρνει $0 στον Jeff Bezos. Ο μόνος λόγος που το κρατάνε ζωντανό είναι γιατί είναι μεγάλο κομμάτι της πίτας του streaming και συμφέρει να το έχουν. Οπότε, λέω εγώ τώρα ας πούμε, και πολλοί άλλοι φυσικά, ότι ίσως γι' αυτό ανέρεσαν την επιλογή τους. Αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να κάνω και λάθος. Θα φανεί. Αυτά από μένα, τα λέμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe εδώ και στο βασικό μου κανάλι. Like και τα λέμε στο επόμενο.